Good day, Sir Clint. So, I'll be doing the Laboratory 9, PHP, and databases. So, Part 1, database setup, student research required. So, as you can see, nalang ko yung research how to create a database in PHP admin or MySQL console. Create one named LabDB PHP. Research the SQL syntax for creating a table. Create a table name students with fields. So, ang ID na ay primary key, then auto-increment siya. Full name, course, year level, isa ko na siyang i-varchar. Then, insert at least 3 records manually. So, first is, mag-create ta og database na nakapangalan og LabDB. Na tayo ipot kanya, no? Then, create. Then, click na ni. Ito sa SQL. Create table students. Then, ano lang na to. ID int auto increment primary key, since mo may ingon sa instructions. Then full name varchar 55 course varchar 255. Then lastly is your level varchar. So i-go lang na to. Then atong i-click ang students ID, full name, course, year level. ID, full name, course. So proceed ta sa data students at SQL. So mag-insert ta og at least 3 records, no? Insert into students. Then since ang ID na to is primary key, di na to siya kailangan ibutang na rin. So punta sa full name, course, then your level, then values. Since naka-varchar man to, so murag con siya, no? Naka-string. Yan values. Full name, Francis, Uduay. Course is IT. Your level, third. Then colon. Try na to kung magana. So natanaw. So another one pa is since Tulumen need into students, full name, course, your level. So man, example is IT for try na to kung gana ba tong primary key. So nigana tong ID, no, ni condense siya 2. Then another one kung mukuan mo daw siya 3 into students, full name, course, your level. One, two, three, 1, 2, 3. BSPA. First. So, nagyan na tong ID auto increment, no? So, muna to sa part 1. Good day. So, this is the part 2 and part 3 of Lab 9. So part 2 is nagamit ta og DB Connect PHP. So based on na research is ang host na to is localhost. Then ang user na to, since ako abad ni si root lang, then akong pass is wala.
Then akong DB name is itong DB name ay database name nako sa part 1. Is katong gingon. Then nagkuha ta diri og connect, then MySQL connect. So atong ipangkuha ng host sa pasulod sa atong parameters is ang natay host, user, pass, og DB name which is kining upat iyahang gikuha. So ang gamit ta diri if, so if daw ang code nato is nag-die is kung connection failed siya. So else is connected successfully using MySQL Hive procedural. Then the part 3 is read students sa PHP. So as you can see, naka-include atong dbconnect.php para natay connection. So nagkuha ta diri query since mamay ito select all from students. So meaning ma-read nato itong mga students dito Then natay result, MySQL query, then con, then query. So ang kining con is man itong ganiya sa dbconnect nato, then sa query is diri kining select all from students. Then nagbutang tag HTML para makita nato or matanaw nato tong students list. So ignore nato ng HTML. So natay mga kan diri no. Ato lang ipasunod tong ID, full name, course, year, level. So diri nato nagamit og MySQLi fetch asok then result since mo man ni siya gina-return man niya mga result like kini naka-table row atong ID, full name, course, year, level. So nga na paggamit og MySQLi fetch asok. So tanaw na to diri So mao ni siya ang mulabas. So kay gibot nga naman ako dito echo sa DB Connect mulabas ning connected successfully using MySQL procedural. Then diri sa students, so mo ni sa tong sa part 3. Pwede na tong karon tong kuan gini So nawala students. So nabutang na to no. Naklaro atong or na-read na to atong data, na-fetch na tong data sa atong database gamit ang PHP. The display the results so nakita man. So na-connect na to ang atong PHP sa atong kuan database. So install na siya. Good day, Sir Clint. So this is the part 4, part 5, and part 6 of laboratory 9. So first is insert operation. Create an HTML form with fields for full name, course, and your level. So nanato diri sa natay HTML form. So naka-action na insert student.php. Then na method na post. So kining post is man siyang HTTP method. So kuan pa is man siyang mag-add or mag-add siya og data. So natay full name, course, then your level. Then next kay kining tulo which is makita sa atong insert student. So nagamit nato tong to access post values ni PHP. So ang ginagamit mo ko dani is nakakuha ni siya, naka-send ni siya og data sa atong browser. Is pag magbutang ka na kung tahay magbutang ka diri og so magbutang ka diri values. So kung tahay kining full name is ako ang pangalan. So mali dapat may full name. So of course then your level. So diya ka mag-insert og mga imong mga data or imong mga gusto ipang butang. Then next kay how to create an SQ. So natay query diri no na nagibuhat nato kaniya sa part 1 na mag-insert ka data sa atong students. So pag mag-insert kag data, butangan nimo mag-insert into then katong tulo ka field na kuha nimo which is full name, course, and your level. So wala si ID since naka primary key man siya. So values, so nga na pagbutang, so gibuhat ya po na ko na sa part 1.
butang ko full name, course, then akong year. So year, pwede na year dira kay naman tayo post diri kibutang year level. So na confident na to tong ganihan na mag-show sa access or successfully added, then magputang siya error. So let's try. Lab 9 add. So full name sa mata ka na KWW course SIT or level. Since naka-number man itong confident ito magkanana din, no? So, sige, say ka na lang. Save. So, student added successfully. Then, view list na to. So, naka-notice mo na makano. So, nana sa to ang read students. So, ibot niya na kung href diri para maklik lang na to ang mga link para maabot din dito. So, malang to sa part 4. So, sa part 5 is update operation. In your table from part 3, add a link like edit. So, nana ko diri, edit. So, research how to pass a record ID using URL parameters. Create edit a student ID. So, mag-retrieves data for the selected ID and displays in the form, then updates the record in the database. Show confirmation after updating. So, at sa tong edit student, so, yun na button. How to post a record using URL parameters. So, ganito. So, na din, no? So, ito ba? URL parameters. Get ID adra. So, nagamit ang get method diri para makita na tatong ang tama. So, try na to ang edit, no? So, na tayo upat ka kuandre. So, yung kaupat gamit na to itong add student kini ha. So, let's try edit ni. Puli na to tarong na kuan. So, may tarong. Johnny Sins. Then, so na siya. Use and third year na siya ron. Ay, nag-shift man siya. Bahay siya first year. So, update. So, lab update student PHP online. All fields are required. Okay, sa lab 9 update na ako kay wala na ako na full name ang nara. So, dapat pareho prepare mo. Line 5. I don't know. So, okay na. All fields are required. Wala ba siya na kon. Yan, since empty. Wala. Ano sa man, gikon ko man to. IT. What? Sa empty na may sulat.
Close the circle. If empty nga nung empty man yun, naman ni sulat. Fuck. Ako napulihan. Johnny. So, nakakuha na napulihan din ako din sa number 9 since full name kini mo siya dapat pareho na siya dapat dire lang ako ipulihan kay mao man ako nakabot dako may uppercase na n mo ako nabutang sa database na ako sa phpMyAdmin so back lang so napulihan na siya no na update then sa delete operation is in your list table add the delete link so read student so nana ko'y delete student dire so on click lang ako para pag click is delete siya so how to retrieve get id how to exit so try natin delete ayun ganyan pa man eh so delete okay so na-share sa ko no asa ko delete student so dire gamit tag id then na get para so kining get is isagap ni sa get method or http method so ang get is mag-retrieve ni siya data so dira na-retrieve then how to execute the delete skill query so delete from students where id then kining id na to na dire so pag ma-delete tong id is delete yung tanan so as you can see so gi-require man yung id so if ang id diri nato is 4 so na delete tong 4 ganiya na id so mo na yung query sa pag delete mo na to thank you so part 7 of laboratory 9 research the difference between get and post so kini duha is part ni siya sa http methods si get is mag-retrieve og data but read only lang ni siya si post is mag-add og data mag-create or mag-update so na nakabutan diri so there are ilang purpose so get retrieves data from a server without changing its state while post sends data to the server typically to create or modify a resource so sa visibility ani na duha is sa get is data is visible in the browser's address bar history and server logs sa post is data is not visible in the URL offering more privacy for sensitive info sa security aning get is less secure for sensitive data like passwords as it's exposed in the URL, while suppose is more secure for sensitive data as it's hidden in the request body. So HTTPS encryption still required for both. So SQL injection and why it matters. So ang SQL injection is vulnerability may affect any website or web application that uses an SQL database such as MySQL, Oracle, SQL servers, or others. Criminals may use it to gain unauthorized access to sensitive data like customer information, personal data, trade secrets, intellectual property, and more. So, nga na siya. Mao nang matter ang skill injection. So, how to use basic validation, empty fields, numeric checks. So, basic validation ensures that user input is correct before the data is processed. The implementation details depend heavily on the environment you are working, like Python, JavaScript, HTML, and C Sharp. So next is what to? Good day, Sir Clint. So this is the part 8 of Laboratory 9. So build a dynamic web page integration challenge.
So ang goal ani is combine everything into one working mini system. So create a page named students dashboard.php that includes a list of all students, the total count of students, a search box, buttons, links for add, edit, delete. So reusable connection file. So here is the students dashboard.php. So nag-include yapon nato tong db.connect.php since na dito atong database nakabutang para ma-record tong mga students list. So natay search naputay query. So ang query is select all from students your full name like ngani or search like search nga na. Then result is mysql.const query. So natay count result and count row. So ang con result maka-connect ni siya sa tong con. Then natay query na select count as total from students. So count row gamit gyapon nato MySQL fetch sa sok kaniha na yung kunog result. Then mga kuan. So gamit gyapon ta get method diri since mag-get man ta data sa mga labi na kanang mga search button nato. Then i-strip lang nato tong add student.php nato since nakaingon man dito na magbuhat tag buttons or links for add, edit, and delete. So gipang reuse lang nato tong mga mga file nato ganiya. So nato table row na ID, full name, course, and year level. Then gamit nato tong MySQL fetch as sok. Small mo to. So let's try na kung gana magid atong. So natay add new student. Grabe. Health na lang. Kwete. Save. So view list. So gana siya no. Let's try kung makita na to sa students dashboard. So, draw total students for nakita ng list na to. So, first, try na itong i-edit. Punta na itong second year na siya ron. Then, students dashboard. So, second year na siya. Try na to delete. Okay. Wala na. Delete na siya. Students dashboard. So, mo lang to.